වාණිජ්‍ය ලෝකයේ නැවුම් පුවත් සමගින් අදත් Biz Journal. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2022 පසුගියදා කොළඹදී පැවැත්වුණා. සමුළුවේ සමාරම්භයේ සනිටුහන් වූයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2022 පසුගිය සතියේදී පැවැත්වුණා. මෙම සමුළුවේ සමාරම්භය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධක අමුත්තා ලෙසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක් වුණා. ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ සභාපති විශ් ගෝවින්ද ස්වාමි මහතා සමුළුවේ පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කළ අතර සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය සිදු කරන ලද්දේ ඉන්දියාවේ පරිවර්තනය සඳහා වූ ජාතික ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පරමේස්වරන් අයියා විසින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2022 හි ප්‍රධාන ආරාධක අමුත්තා ලෙසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමුළුව අමතමින් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් නොව 2050ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් නව ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් බව අවධාරණය කළා. We've got into a staff level agreement with the IMF. යල්පැන ගිය ආර්ථික ක්‍රම වගින් මෙරට ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බැහැ. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීමට පළමුවත් දෙවනුවත් තෙවනුවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ විදේශ විනිමය උපයා ගැනීම. දැනට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට නම් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය වැදගත් සාධකයක්. චීනයේ සමග පැවති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ප්‍රමාද වූයේ චීන කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සමුළුව පැවති නිසා. එම සමුළුව අවසන්ව ඇති බැවින් එම සාකච්ඡා කඩිනම් වනු ඇති බවත් ලබන වසරේදී චීනය සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග කාර්ය මණ්ඩල ණය මුදල ලබන වසරේදී ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනාගතය සඳහා හරිත හයිඩ්‍රජන් අංශය කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. සූර්ය බලශක්ති කර්මාන්තයට වඩා විශාල විභවයක් ඇති හරිත හයිඩ්‍රජන් කෙරෙහි පෞද්ගලික අංශය අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඉඩම් නීතිද නැවත සලකා බලා ආයෝජකයන්ට වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි පරිදි පවතින නීති වෙනස්කම් සිදු කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් බවට පහසුවෙන් පරිවර්තනය කළ හැකි. ඒ සඳහා දූරදර්ශී පියවර ගනිමින් සිටිනවා. පළමුව කොළඹ වරාය ජායල දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර දෙවනුව කොළඹ නගරයේ අක්කර 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වරාය සංවර්ධනය සඳහා වෙන් කර තිබෙනවා. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය සඳහා ලබා දිය යුතුයි. පළමුව ඒ සඳහා ජපානය සම්බන්ධ වුණා. කෙසේ වෙතත් දැනට සිදු කරන ආකාරයට කුඩා වරායක් පවත්වාගෙන යාමෙන් ආර්ථිකයට විශාල සේවයක් සිදුවන්නේ නැහැ. උපාය මාර්ගික ලෙස වරාය ප්‍රවර්ධනය කර ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ යුතුයි. To do nothing and hope someone will help us. Now this is the first question that all of us have to answer. If you have to go ahead, there's only one thing you can do. There are no options. And I presume I'll get blackguarded again for that. Second, we have to look at our banks. We have to save our banks. Easier said than done. I need not talk to you about the position in the bank. You all know it better than me. But it's twofold. One is all of you want to know what's going to happen to the interest rates. I wish I knew. All I know is the governor has told me that the inflation has peaked. It's coming down. You all understandably want some relief with the interest rates to carry business on. I understand that and appreciate the viewpoint. It's not easy to carry business on with such high interest rates. On the other hand, the central bank also has to handle the economy. So maybe sometimes early next year, we will have a meeting of minds of both these propositions. One, strengthening the economy. Secondly, seeing what relief we can give the private sector. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2022 ආරම්භක සැසියට එක්වමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාකච්ඡාවන්හි ප්‍රගතිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා මෙසේ අදහස් දක්වා සිටියා. MF agreement is crucial that basically that we have presented our own short-term stabilization program, how to get this on back on path in the short term. This is where number of triactions, as you mentioned. I think in terms of triactions, both fiscal, monetary, and some of the structural actions have already been completed. And on the banking sector side, we have some bank resolution that cabinet approved. The other one is the Central Bank Act, new strength and the independence of central bank is one of the triaction that is also almost finalized. And that is where, in terms of triaction, that we agree that we will do immediately before we go to we submit our program to the board.
of the IMF. And next one, obviously important one, because when we start negotiating IMF program, our debt was unsustainable in all the metrics. That once you do what they call debt sustainability analysis, we had done our own internally, and IMF also did that on their own. It was very clear from early 2020 when we requested for RFI, why we did not get the rapid financing instrument during the COVID time was because even from that time, it was not sustainable. I think we should have go for restructuring negotiation at that point smoothly when we had reasonable amount of resource, but unfortunately, as you said, that did not happen. Now we are in a position that has become very unsustainable and we have no resource. Now the next important part is to get our creditors agree to what they call, especially bilateral credits, the financing assurances. That is where we are. I think we have made good progress, especially Paris Club, India have been supporting, and we have shared all the information. We had 2 meetings with ShareFO, sharing information with all the creditors at the same time on a transparent and comparable basis. And China, obviously, as President mentioned, they have been a little late to come into the process because they have their own internal, this country has been closed down. Then obviously this party congress was going on. A lot of things are happening in China. Now we are engaging with them, and I'm sure because earlier our target was to get the financing assurances somewhere in November, so that we had the target date for board meeting in December. But that will not happen this time because there's a little delay with China. And now we are looking at January board meeting if we get the financing assurance from China during this month. That is why I think we are confident that we can manage the situation. And obviously we engage continuously in good faith with our commercial creditors. That is the requirement before we go to the board. And once we get the IMF program on board, then obviously the restructuring complete process will happen before the first review of the fund. That is a standard process that we are going through. රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථායන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය අද වන විට තීරණාත්මක මාතෘකාවක් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. We need to create a competitive environment, number one. Now, for example, if we take some of these state-owned enterprises, they also play a regulatory function. Right? An example is the Sri Lanka Ports Authority. It's a regulator. It also has commercial operations. So it's competing with other port operators as well whilst being a regulator. Now, I don't think this is a good thing. So these things need to be uncoupled. That would be one example. Because you're also a state-owned enterprise, there are other benefits that may accrue to you. Example, Sri Lanka Insurance Corporation. The insurance law in the country says that you cannot have a general insurance and life insurance under the same legal entity. Nevertheless, SLIC has got an exemption. Again, not very good when it comes to a competitive environment. So these things need to be unraveled as well. There are some of the regulatory frameworks in the country that need to be modernized. Example might be telecom regulation. I think you're fully aware of this. So in terms of creating a competitive environment, these are some of the things that need to be done. Secondly, we also need, in a sense, to unshackle the SOEs, to allow them to function as competitive, efficient organizations. So again, let me give you a few pointers on this. If you take the boards of the SOEs, whenever a minister changes, the boards change. The chairperson changes, the board changes. So the other day we were speaking to an SOE and they said in the last 5 years they've had 7 chairpersons. Right? This doesn't allow for continuity, doesn't allow for consistency. So these things need to change. If you take the procurement processes of the SOEs, they've got to follow government procurement processes. So something that might be able to be done in 1 week sometimes can take 3 months. So it doesn't allow for a competitive environment. Then there are multiple points of instructions for these SOEs. So you have a line ministry, you have the finance ministry, you could have the president's office, you could have COPE.
So whom does the SOE actually, whose directions, whose instructions, whose orders does the SOE follow? And these lead to confusion on the one hand, and it can also lead to internal politics on the other hand. So these things need to change. So the problem with developing countries is that their markets are not very well developed. They don't have pro-competition policies, and they have very weak SOE governance. So when you have SOEs in developing countries which have weak frameworks, their distortionary effect is more pronounced. Finally, the concept of competitive neutrality. So you have firm level ones, and the most important ones are the cross-cutting things. So there are 4 neutralities. First, there is tax neutrality. If a SOE is competing versus a private company, do they get any tax concession? And we have pulled out a story that Satosa that provides basic necessities, there have been periods where they don't pay the VAT. So the prices are marked with VAT, but that is not paid back to the government because it's offsetting some other subsidy that they have to give. ශ්‍රී ලංකාව ඍජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්නේ කෙසේද? 2022 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේදී මේ පිළිබඳව පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කෙරුණා. It's going to be a tough call for us to promote investments in that context. But we are also conscious of the prevailing economic crisis that the country is facing. And we note that it's important that we design some competitive package with minimal impact to the government revenue. So, although as I said, our fiscal, the other concessions our peers offer, we are looking at measures of how we can better facilitate and make the investment journey for an investor in Sri Lanka to be seamless. So that is the main focus right now. And so as a first step, what we have done internally at the BOI is to go digital as much as possible. So even your import-export customs declarations now can be done online, where you don't have to come to the BOI, because that is critical for in terms of time factor, that maybe even a clerk or anyone doesn't have to come in with their documentation. It can be done online and they can go directly and collect their goods, their raw materials which are needed for their export operations. Similarly, even for visas, because not all of our companies are situated in the western province, so we do have them all over the country. So another measure we've taken is, because there are a lot of expats and workers that are needed from overseas and they need to get their visas processed, the visa application process has also been made online. So it's only a matter of them submitting online, and we recommend to the defense, and once defense clears it, it goes directly to immigration, and it's only for chopping of their passports that they need to come to immigration. So again, we have been able to service the investors so that they don't have to waste time on administrative issues. For us to do that, we need to promote FDIs, foreign direct investment. And if you really look at the budget, the ambitious revenue targets, tax revenue targets in the budget, it demonstrates that it is assuming the economy will grow, because otherwise the increase in the rate itself is assuming that at a minimum we will remain, the output of Sri Lanka will remain static. Therefore the rate increase will set off even if there was any contraction in the economy. Now the largest question, biggest question we have now is how do we attract FDIs? History suggests that 40 years we haven't really done a great job at it. What are we going to do any different now to attract that FDI? More so, our proposition now is more dampened because of the foreign currency issue that we are facing. So some of the easy wins, obviously I will deep down to some port city specifics later, Dominda. Some of the easy wins, I think, from a country perspective is to ask the question, how do we build investor confidence?
what we must do, I feel three things. One is that we need all investment agreements, including probably BOI agreements, should have a provision, a clause for investor protection. That should very specifically say that once you sign the agreements, whatever the terms of the agreements will not change. That includes any fiscal incentives as well. Second is that some of these agreements, I would imagine at least large agreements, should have what is called a stabilization clause. Now most of the international investment agreements have this stabilization clause, and first time I have seen that in Sri Lanka in a statute was the Petroleum Resources Act of 2021, which was just passed last year, where they have a fiscal stabilization clause to preserve the project economics during the life of the project between the contractor and the government. And ease of doing business reforms, I will not take it in isolation. The President, the directions given to us was without taking much time to immediately start resume the FTA negotiations with India, China and Thailand, and to immediately reactivate the Singapore agreement. So with a greater trade enhancement scheme, so the other direction was, of course, this ease of doing business, formal ease of doing business initiatives, reforms. We had assisted by the World Bank, we had a very concrete roadmap on improving investment climate in 2018. There were all 35 odd agencies supporting businesses, supporting investors were there. ආර්ථිකය යළි පණගැන්වීම සඳහා තිරසාර මූල්‍යකරණයට ඇති අවස්ථාවන් 2022 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේදී සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. And in the roadmap, there was this first step, the next step that we took, that was the taxonomy. So we launched the taxonomy, which is kind of, it's a published document. It provides a uniform classification to anyone who is interested in sustainable financing to identify, to measure, and also to facilitate. So subsequent to the launch of this taxonomy, Central Bank also kind of facilitated the development of a green bond framework for Sri Lanka. And this is again in line with our roadmap. And currently the Ministry of Finance is kind of taking forward this attempt. In addition, we are also aware and we also get involved in the Securities and Exchange Commission, along the effort of Securities and Exchange Commission, along with the Colombo Stock Exchange, in the process of formulating a green bond framework for the corporate sector. Furthermore, a series of capacity building exercises are also currently underway, especially with the launch of the roadmap, as well as with regard to focused on the green bond framework. Several multilateral agencies such as IFC and UN agencies have also supported in both in terms of financing as well as technical expertise, providing the technical expertise in carrying out these tasks. So therefore the Central Bank, with the assistance of several other stakeholders, this is international, domestic, public and private sector entities, and as many of the other kind of consultants, the individuals, we have been able to create this sound platform to promote sustainable finance practices in Sri Lanka, to facilitate the financial sector participants to utilize this infrastructure to attract and expand green finance in Sri Lanka. The government financing, the public financing, we have been actually working on trying to integrate SDGs into the budgetary framework. So with the support of UNDP Sri Lanka, we are working with the National Budget Department to actually introduce what is called SDG budget tagging and coding system, which is a policy-based and standardized codification system
that would identify, tag and monitor SDG initiatives across government agencies through the national budget. Now, when the sustainable development goals become part of the country's national policy framework, it is crucial that this process is then followed by SDG integration into the country's budgetary framework. This is actually really important to ensure that the policy prioritizations are expressed in budgets, as the latter is the strongest domestic legal basis that reflects the country's commitments to the 2030 agenda. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සහ රජයේ සුරකම්පත් වෙළඳපොළ ගණදුණු වෙතරයි මීළඟට අපගේ අවධානය. 2022 දෙසැම්බර් 7 වෙනි වදාදා නිවාඩු දිනයක් වූ බැවින් පසුගිය සතියේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගණදුණු දින 4කට සීමා වුණා. පසුගිය දෙසැම්බර් 9 වෙනි සිකුරාදා ගණදුණු අවසානයේදී ශ්‍රී කොටස් මිලදර්ශකාගේ ඒකක 8843.9 බිඳුවක් ලෙසින් සටහන් වුණු අතර දෙසැම්බර් 5 වෙනි සඳුදා ඒකක 74.02කින් දෙසැම්බර් 6 වෙනි අඟහරුවාදා ඒකක 37.59කින් හා දෙසැම්බර් 8 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා ඒකක 10.40කින් ශ්‍රී කොටස් මිලදර්ශකයේ ඉහළ ගොස් තිබුණා. දෙසැම්බර් 9 වෙනි සිකුරාදා දිනේදී ශ්‍රී කොටස් මිලදර්ශකයේ ඒකක 47.84ක පහළ යාමක් වාර්තා වුණා. මේ අතර දෙසැම්බර් 6 වෙනි අඟහරුවාදා පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී රුපියල් මිලියන 75511ක බිල්පත් ප්‍රමාණයක් නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා. එහිදී දින 91 හා දින 182 බිල්පත් පොලි අනුපාතිකයන් පිළිවෙලින් 32.91ක් හා 32.27 මට්ටම්වල නොවෙනස්ව පැවතුණා. දින 364 බිල්පත් පොලිය 29.46 සිට 29.33 දක්වා පහළ ගොස් තිබුණා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. ස්ට්‍රීට් ව්‍යාපාර පීඨිය 2022 වසරේ තිරසාර හා ඩිජිටල් ව්‍යාපාර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව පසුගිය දෙසැම්බර් මාස 1 වෙනිදා සහ 2 වෙනිදා යන දෙදින තුල සාර්ථකව පවත්වනු ලැබුවා. මෙහිදී සුවිශේෂී දක්ෂතාවන් දැක්වූ පරිශ්‍රණ හා ව්‍යාපාර ශිෂ්ත්‍රයේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ICSDB විශිෂ්ටතා සම්මාන රැසක්ද ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. ප්‍රීමා සමාගම සමග ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ ප්‍රීමා කුසලන වයස අවුරුදු 15 පහළ යූත් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශූරතාව කොළඹ දකුණු පිළ දිනා ගැනීමට පසුගියදා සමත් වුණා. නොවැම්බර් මාස 29 වෙනිදා කොළඹ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. රොටරි ජාත්‍යන්තර දිස්ත්‍රික්ක 3220 හි රොටරෙක් මෙරට ඔසප් දරිද්‍රතාව දුරන් කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන ෆිම්ස් ඇය වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හේමා සමාගමේ ප්‍රමුඛතම කාන්තා සන්නිපාරක්ෂක සත්කාරක සන්නාමය වන ෆිම්ස් සමග පසුගියදා අත්වැල් බඳගෙන ලැබුවා. මෙම රොටරි ජාත්‍යන්තර දිස්ත්‍රික්ක 3220 හි රොටරෙක් සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවීන් යන රටවල් මූලික කර ගැනීමෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා. අයිකොනික් ගැලැක්සි විසින් ආරම්භ කරනු ලැබූ මහල් නිවාස සිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඔවුන් විසින් නිම කරනු ලැබුව අතර මේ වන විට එම සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස පාරිභෝගිකයින්ට බාර දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය නිදර කාමර දෙකේ සිට 5 දක්වා වූ මහල් නිවාස 269කින් සමන්විත වෙනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙරට ව්‍යාපාරවල ව්‍යාපාරික කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකුව ඩරා සමග පසුගියදා අත්වැල් බැඳගනු ලැබුවා. මෙම හවුල්කාරීත්වය මගින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට වාණිජ්‍ය වේදිකාවන් වෙත පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමට HNB කටයුතු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් සේවා පාසල ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට ගුවන් යාන නඩත්තුව පිළිබඳ EASA 66 මූලික පාඨමාලාව නැවත හඳුන්වා දීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ වසර 4ක විරාමයකින් පසුවයි. අදට Biz Journal අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adaderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.